To watch the full lecture of all subjects, kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon because whenever I post the new videos, you will get the immediate notifications. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this particular video, let us solve one more problem which is related to the residential status. We are solving the third problem. The question is on the screen. Please take the screenshot of the question or at least write down the question by pausing the video so that whenever I'm solving the problem, you will easily understand what has to be done. So first I'll read the question. Mr. Y, a foreign national. What is a foreign national? Foreign national means he is not an Indian citizen. So not being a person of Indian origin means he is not a person who is having an origin in India. He comes to India for the first time on April 15th, 2018. So he is coming first time. Means before that never he has visited India. ಏಪ್ರಿಲ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು 2018ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು April 15th, 2018 ಅಲ್ಲಿ. During the financial year 2018-19, 1920, 2021 and 22-23, he is in India for 130 days, 80 days or 13 days, 210 days and 75 days respectively. Determine the residential status of Mr. Y for the assessment year 23-24. Now, first let us write what is given in the question. So it will be easy for us to do the analysis. So, now whatever they have given, first let us write. So he is coming to India first time. So first time he is coming to India. Okay, and the first time he is coming on 15th April 2018. Okay, 15th April he has come, and during the financial 2018-19 he was there in India for how many days? 130 days. And in the financial year 2019-20 he was there in India for 80 days. Okay, in the year 2020-21 he was there in India for 13 days. Then in the year 2022-23 he was there in India for 210 days. So he was, see here they have given very clearly, in 17-18 he was there in India for 130 days. Okay, then in the year 1920 he was there in India for 80 days. Then in the year 2021-22, okay, this is year 2021-22. In the year 2021 and 22 he was there in India for 210 days. And last in the year 2022-23 he was there in India for 75 days. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 15th April 2018 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 2018-19 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು 130 ಡೇಸ್ ಇದ್ದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. 2019-20 ಅಲ್ಲಿ 80 ಡೇಸ್ ಇದ್ದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. 2020-21 ಅಲ್ಲಿ 13 ಡೇಸ್ ಇದ್ದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2021-22 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 210 ಡೇಸ್ ಇದ್ದ. 22-23 ಅಲ್ಲಿ 75 ಡೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now let us try to solve the problem. So always we need to write that in the problem name of the SSC. ಯಾವಾಗಲೂ name of the SSC ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. Mr. Y is the name of the SSC and our previous years is now, sorry, our assessment year is 2023-24. Previous year ಬಂದು 2022-23. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್, and basic rule is according to section 6 subsection 1
of Income Tax Act of 1961. What it says, stay in India for a minimum period of 182 days in the previous year. Our previous year starts from 1/4/2022 to 31st March 2023. This is our previous year. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ಇಂದ 31st ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಅವನು 182 ಡೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಹಿಯರ್. In the year 2022-23, he was there in India only for 75 days. Question ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 75 days ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we will write that he was there for only 75 days. Whether he is satisfying the condition? No, he is not satisfying the condition. ಅವನು ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಸೇಸ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ stay in India for a minimum period of 60 days in the previous year and stay in India for a period of 365 days out of 4 years preceding to the relevant previous year. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು 60 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 60 ದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಆರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1/4/2022 to 31st March 2023. ಅಥವಾ ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 365 ಡೇಸ್, 4 ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 365 ಡೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 4 ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2021 to 2022, 2020, 21, 2019, 20, 2018, 19. ಸೊ ಮೊದಲು ಅವನು 60 ಡೇಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಹೌದು. 75 ಡೇಸ್ ಇದಂತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ 75 ಡೇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 60 ಡೇಸ್ ಅವನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವನೇನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 365 ದಿನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2020-21 in the year 2021-22 ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದ? 21-22 ಅಲ್ಲಿ he was there in India for 210 days. So let us write that 210 days. Next, in the year 2021 ಅಲ್ಲಿ ಅವನು 13 days ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. We will write that 13 days. In the year 2019-20 80 ದಿನ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. He was there in India for 80 days. Now, in the year 2018-19, he was there in India for 130 days. Okay. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 210 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 13 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 80 ಡೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 130 ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 433 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು 433 ದಿನ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 365 ದಿನ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವನು
433 ದಿನ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್, ಈ ತರ ಬರೆಯೋಣ. ಇಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ for 675 days in the previous year and 433 days in the preceding 4 previous years. So he is satisfying the basic condition 2 according to the section 6 subsection 1 of the Income Tax Act of 1961. So he will be termed as resident of India. ಸೊ ಅವನು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನ ಅವನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಅವನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವನನ್ನ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೌ ವೆದರ್ ಟು ಚೆಕ್ ಹಿ ಇಸ್ ordinary resident or not an ordinary resident, we need to check with the additional conditions. ಅವನು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, and additional condition is according to section 6 subsection 6 of the IT Act of 1961. What it says: stay in India for a minimum period of 2 years out of 10 preceding years preceding to the relevant previous years. ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಅ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ for a minimum period of 730 days out of 7 years preceding to the relevant previous years. ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 21 22 2020 21 2019 20 2018 19 2017 18 2016 17 2015 16 ಇದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ in the preceding 7 previous years. Next continue. 2014 15 2013 14 2012 13 ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ in the preceding 10 previous
years. ಈಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಔಟ್ ಆಫ್ 10 years preceding previous years, 2 years he should have stayed in India. So when will the 10 years starts? It will start from 2012 and ends at 2022. So we'll write that 1/4/2012 to 31st March 2022 is the 10 preceding previous years. So 7 preceding previous years starts from 2015 and ends at 2022. So here we have to write 1/4/2015 to 31st March 2022. So 1st April 2012 ನಿಂದ 31st March 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಇದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2122 he was there in India for a period of 210 days. So we will write that he was there in India for 210 days. Next 2021 ಅಲ್ಲಿ 13 days ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. was there in India for 13 days. Next 2019-20 ಅಲ್ಲಿ ಆತ 80 days ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. 80 days. Next 2018-19 130 days ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. 2017-18 ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾವಾಗ 15th April 2018 ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನ್ನ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ NR ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನಾವು ಈಗ ಈ ಇಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಆಡ್ 210, 13 days, 80 days and 130 days. So when we add all these things, we will get 433 days. 433 days ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ 7 years ಅಲ್ಲಿ 430 days ಇದ್ದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ NR ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದ? ಬರೀ 433 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, 2 years, ಮಿನಿಮಮ್ 2 years ಅಂದ್ರೆ 730 days ಇರ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ದಾನ? ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 433 days ಆತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 7 years ಅಲ್ಲಿ ಅವನು 730 ದಿನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಔಟ್ ಆಫ್ 7 preceding previous year he should have stayed in India for 730 days. 730 days ಇದ್ನ ಅವನು ಇಲ್ಲ, 433 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ Mr. Y has stayed for only 430 days in the preceding 10 previous years, he will be termed as resident but not an ordinary resident. Resident but not an ordinary resident. ಅವನು 2 ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. Hope you have understood this video very well. If you have any doubt regarding this particular sum, please put your queries in the comment box so that I'll respond to your doubts as soon as possible. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video.
If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.